We are from Arvinda Model School. As a part of the Wipro Earthian Program 2022, we are doing a project on sustainability and water. As a part of our project today, we are in Arvinda High School. We would like to interview our physical education teacher, Mr. Srinivas Garu. So let us know from him how is the water management done at school. Sir, ఈ స్కూల్ లెవెల్లో అసలు వాటర్కి ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటి సార్? స్కూల్ లెవెల్లో దాదాపుగా 1500 మంది పిల్లలు ఉంటారమ్మా. నియర్లీ 100 మెంబర్స్ టీచర్స్ ఉంటారు. తర్వాత నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా మనకి నియర్లీ 50+ ఉండొచ్చు. అయితే వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 1500 మెంబర్స్ అంటే టీచర్స్ కావచ్చు, తర్వాత నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ 1700 మెంబర్స్ వరకు ఉండొచ్చు. వీళ్ళందరికీ వాటర్ సోర్సెస్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా గ్రౌండ్ వాటర్ మొత్తం కంటామినేటెడ్ అయిపోయింది. అందుకని చెప్పేసి స్కూల్లో మేము ఏం చేస్తామంటే ఆర్ఓ వాటర్ని వాడుతున్నాం. స్కూల్లో ఆర్ఓ వాటర్ వాడటానికి అంటే 1 లీటరు ఆర్ఓ వాటర్ మనం తీసుకోవాలి అంటే 3 లీటర్స్ వాటర్ని మనం యూజ్ చేస్తే కానీ 1 లీటర్ వాటర్ వస్తుంది. ఆ 2 లీటర్ వాటర్ వేస్టే కదా. మేము అలా వేస్ట్ కాకుండా ఉండడానికి ఏంటంటే ఒక ట్యాంక్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఆ వాటర్ మొత్తాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ట్యాంక్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆ ట్యాంక్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని మేము ఏం చేస్తామంటే మనకి గర్ల్స్కి సపరేట్ వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి, బాయ్స్ సపరేట్ వాష్రూమ్స్, తర్వాత చిన్న పిల్లలకి అంటే ప్రైమరీ పిల్లలకి, ప్రీ ప్రైమరీ పిల్లలకి అలాగే సపరేట్ వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ట్యాప్స్ ద్వారా పంపించేస్తాం ఆ వేస్ట్ అయిన వాటర్. అంటే మిగిలిన 2 లీటర్స్ ప్రతి ఆర్ఓ వాటర్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి లీటర్కి 2 లీటర్స్ వస్తాయి కదా, అది ఒక ట్యాంక్లో స్టోర్ చేసి అవి ఏం చేస్తామంటే వాష్రూమ్స్కి పంపించేస్తాం. సో ఆ విధంగా మేము కొంతవరకు వాటర్ని వేస్ట్ కాకుండా చూస్తాము. తర్వాత మనకేంటంటే ట్యాప్ వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్నే తీసుకుంటాము. మనకి యాక్చువల్గా మనం కృష్ణా రివర్కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి 2 to 3 కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి మన స్కూలు గ్రౌండ్ వాటరు మనకి అట్లీస్ట్ 25 నుంచి 35 ఫీట్స్లోనే వాటర్ పడుతుంది. కానీ ఆ వాటర్ కంటామినేటెడ్ అయిపోయిందని చెప్పేసి నియర్లీ మనం 100 ఫీట్స్లో బోర్ చేసి అక్కడ ఆ వాటర్ వాడుతున్నాం. ఆ వాటర్నే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫిల్టరింగ్ చేసేసి ఆర్ఓ వాటర్గా ఫిల్టరింగ్ చేసేసి ఆ వాటర్ని మేము పిల్లలకు అందించడం జరుగుతుంది. వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అదే కదా, ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం ఇందాక ఆర్ఓ వాటర్ అనుకున్నాం. అలాగే ఆ ఆర్ఓ వాటర్ని మనం ప్లాంట్స్కి యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, దానికి సరైన మినరల్స్ ప్లాంట్స్కి వెళ్ళవు. కాకపోతే తడుస్తుంది, బట్ సరైన మినరల్స్ వెళ్ళవు. కానీ తప్పదు. గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని మనం ఏం చేస్తామంటే సెమ్మపాళ్ళలో కొన్ని ట్యాంకుల్లో నింపుకొని, సింటెక్స్ ట్యాంక్లో నింపుకొని వాటరు ఇలాంటి పార్ట్స్, మేము ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, యాక్చువల్గా కార్డ్, పెయింటింగ్ అలాంటి డబ్బాలన్నమాట. వాటిని ఏం చేస్తామంటే వేస్ట్ కాకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తారని చెప్పేసి మేము వీటిలో ప్లాంట్స్ పెంచుతున్నాం. ఇట్లా మట్టి వేసేసి ప్లాంట్స్ పెంచుతున్నాం. దీంట్లో ఏం గ్రో అవుతుందంటే మనకి తోటకూర, గోంగూర, పాలకూర, బచ్చల కూర ఇలాంటివి పెంచుతాం. ఇవి ఎలాంటి ఎరువు లేకోకుండా, రసాయనిక ఎరువు లేకోకుండా కంపోస్ట్ ఎరువు ద్వారా మాత్రమే మేము ఇవి పండిస్తాం. ఇవి పిల్లలు అంటే మనకి ఎన్జిఓ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ, నేషనల్ గ్రీన్ కార్ప్. ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు రోజుకి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇక్కడ కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ వాటర్ని కొంచెం వాటర్ చేస్తూ కొంచెం వాటర్ తోటి చేస్తూ ఉంటారు. వాటర్ కన్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉందంటే అందరూ కూడా అంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఉంది, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ప్లాంట్స్ ఎలా అంటే ఆ ప్లాంట్స్కి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు ఒక పైప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ పైప్ ఉంది. ఈ పైపు ఎట్లా ఉంటుంది, యాక్చువల్గా ఇది డ్రైనేజ్ వాటర్. ఈ వాటర్ని సివేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ద్వారా మేము క్లీన్ చేసుకొని ఆ వాటర్ని ప్లాంట్స్కి పంపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, డ్రిప్పింగ్ వాటర్ అంటున్నాం కదా, డ్రిప్పింగ్ వాటర్ అంటే కొంతవరకు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. స్కూల్లో అది పెట్టడానికి చూస్తున్నాం. అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకా మేము డ్రిప్పింగ్ అనేది ఇక్కడ మేము అరేంజ్ చేయలేదు. సివేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ మాత్రం తయారు చేసాము. అది కొత్త స్కూల్లో మనం సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో పెట్టాము. దాని ద్వారా ఇది ఊరిన మోడల్ కోసం అక్కడ ఉంచుకున్నాం.
రైట్. స్కూల్లో ఓల్డ్ వాటర్ డే అనేది జరుపుకుంటారా? స్కూల్లో వరల్డ్ వాటర్ డే అంటే మేము పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాం. పిల్లలు వాటర్ వేస్ట్ చేయకూడదు. బాత్కి వెళ్ళినప్పుడు బాత్కి వెళ్ళిన యాక్చువల్గా ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తాం. ట్యాప్ ఓపెన్ చేసేసి బకెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం ఓ వాటర్ వస్తూనే ఉంటుంది, మనం మగ్గుతో పోసేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఎంత వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది అనేది మనకి ఎవరికి తెలియదు. సో పూర్వం ఏం చేసేవారంటే మన తాతలు, మీ నాన్నగారు వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు కానీ, బిఫోర్ వెల్స్ ఉండే, బావులు ఉండే, ఎక్కువ తోడుకోవడానికి ఉండేవి. ఆ వాటర్ను కూడా, బావులు వాటర్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాటర్ చాలా జాగ్రత్తగా భద్రపరిచేవాళ్ళు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని మనము తాగడం వల్ల దాంట్లో ఎక్కువ మినరల్స్ ఉండేవి. సో అలాంటి టైంలో ఏమైందంటే ఆ మినరల్స్ ఉన్న వాటర్ని తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం, అంటే మన శరీరంలో కావాల్సిన విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ మనం ఆ వాటర్ ద్వారా తీసుకునేవాళ్ళం. కానీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఆ బావులు లేవు, చెరువులు లేవు, కనీసం లిఫ్ట్ పంపులు కూడా. Means how the water level increases in the ground level means by growing of the more plants. If we grow more plants, the roots stops the flowing of the water. It stacks in the particularly in one particular area. So that's why to grow, to increase the more underground level of water, we need to grow many plants. Ma'am, as a science teacher, what are your concerns towards the water conservation and the ecological crisis? Ecological crisis, according to the ecological crisis, water conservation is very important nowadays. First thing is children need to understand the importance of the water. To survive our life, compulsory we need the water. To balance this ecologically, the growth rate and the water level, automatically water level we cannot increase because it is already 0.02% is only available drinking water. So if we can't make rivers and those all rainwater only we get it, mainly the drought condition areas. So why these all happens? Deforestation, obviously we can say the deforestation. If we grow many plants, ecologically will be balanced and we get the rainfalls, evaporation, water cycle, everything goes, and again we will get into the normal conditions. Main thing is afforestation, growing of the plants, it increases automatically water levels. How can we deal with the impacts of water wastage? So main thing is we need to tell to the students continuously, awareness continuously, not in one occasion, not in one, daily when they are using, when they are in the usage of taps, daily if we ask the students to reduce the usage and wastage of water, so some days after they will know. Main thing is we need to make them to understand the situation. If we make them to understand that situation, definitely each student, if once they understand, definitely they do. Ma'am, would you agree with the statement that people are being like irresponsible towards the nature and towards everything that is related to the nature? So not, we cannot say all the people, few of the people are there, 5% people are, 5% people are thinking about the nature. And what about the 95%? Yes, ma'am, that is what. 95% people, they know, but they are feeling as a not responsible. Someone they do, someone they will do. So their levels are in that way. If the 95% are things, this is our responsibility. We are the part in the earth, not only humans, plants, animals, sunlight, those all naturally which we have got, living and non-living things, those all are important. If we feel, definitely we have to do that. So the main thing is feeling, this is mine. If we feel personally, if we take it as a personally, definitely there will be the changes. How can we control the lack of water? Lack of water because of growing plants, afforestation. If we grow the plants, the rainfall comes. When the rainfall comes, rivers, lakes, ponds will be filled, so that water we can recycle and we can use. The main thing is afforestation, growing of the plants. What causes are there for water pollution?
What are the causes like? causes for water pollution because of our indiscriminate activities, human beings throwing garbage. See here, we have a canal here. Earlier we used to the our children will go and we have the this water we use it for the growing of the plants, crops, irrigation canal. Now this household waste, everything drainage water is mixed in that. Now they are not sending. See, if we go there, we will get the smell also. Yes, So, ma'am. drainage smell. Why? This all people know we should not pollute that. Are we taking care of our natural wealth? No, we are not taking. Each person needs to feel as it is their own. Otherwise, we can't do. Everyone, each and every person have to feel it is my personal. This is our earth given for us precious natural sources. So, if we feel we do it, otherwise we can't. Someone, all the people will think that some other people will come and do that, just they will see. So everyone needs to feel as responsible. It is it is being said that people nowadays they are not living, but they are just surviving. Yeah, they need to feel, they need to take it. That's what I told you, to take it as a personalize. If we personalize it, definitely we will do it. How do you encourage children to save water? So first of all, we need to make them to understand why it is so precious for us. Later, we ask the students to understand the problem, what are the future generations are going to face. So, if they understand this, definitely they will reduce the usage of water. What are the events that you want to conduct in school level regarding water wastage? This we are doing, we are understanding, making them to understand the situation, how the water is precious for us. Those all we are educating and conducting awareness programs, conducting small discussions, how the water is important for us, how to we utilize the water, how to reduce the water, how to reuse the water. In small discussions, we are asking the students to speak few sentences. If they realize it, they tell to their parents. In the home also, some changes we are expecting from schooling level. Can you tell us something about the water conservation methods? Not only in the school, but what are the water conservation methods throughout the world? Conservation methods means each and every house need to store rainwater. So we know that all the rainwater goes into the rivers. Later it goes and mixes into the oceans and seas. Then now we need to reduce the mixing of the water levels, means into the seas. So if we meaningfully, if we catch that, means if we collect the rainwater harvesting, rainwater, if we collect, definitely we can reduce flowing of more words of water. In past days and present days, what are the differences do you find regarding the water? Okay, would you like to start? Okay. In past days and present days, what are the changes are have been regarding water? In past days, Have you observed any changes regarding water ah, in past days and in nowadays? past days they drank the water directly. Can we do nowadays? No, not If at we all. ask you to go and drink directly river water, can we ask? No. Why? Because They they have are polluted. they have worship. You know, when the any newly married girl comes, they used to take them to the water and they make them to do. They worship the water because those days they felt it is like a god. God means very precious. They felt. Nowadays, how the people are thinking? We need a clean, clear water. Clean, clear water. Where do we get? They are not thinking that it is a precious one. That is the main drawback. We need to understand first of all, we need to understand why it is a very precious. In countries like Singapore, they are reusing the every Water like droplet sewage, water. They are salt recycling it. water.
sea water, Sewage water, ma'am. sewage water. Now we have that sewage treatment also. We have started in the next campus. You will, I think, know. What is We your also opinion on that technology? technology we can appreciate because technically we are doing that without wasting of much water. uh, at least we are trying, we came forward to do one more step. Technically, instead of that, if we feel personalized, personally, my opinion is, personally, if we feel without wasting of water, without polluting the water, definitely we can. And everyone needs to grow plants. Definitely the water level increases. According to you, does livelihood generation cause any damage to the like the ecological cycle or the biological cycle? Yeah, definitely. Main thing is deforestation. Deforestation. If we cut the plants, the animals, where do they live? They will come and they will occupy our places. Yes, recently it's happened. If we reduce the forest, they come definitely to our homes. So we need to give the place to them also. This is not only for the humans, animals, water, sunlight, those all the non-renewable resources we have. Those all we need to conserve for the future generations. So to balance this ecological system, definitely we need to reduce these all our indiscriminate activities. Main thing is deforestation. Mm. Lastly, would you like to give any message to the society? Society means, first of all, you need to understand, and you need to make your friends to understand, your parents and your neighbors to understand the importance of the water. Sustainability, main it is to live, it is a very important. You, if you give the continuous, we should not stop, we need to continue it. Implementation, it is very important. So if you implement for your juniors, your neighbors, your relatives, definitely it's, if you start doing this, definitely some one day they also will start. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Yes, thank you, thank you. Career in AHS. You know about what management. Control Today the we are class. here with Control the class. pre-primary level. Good morning, Miss. Good morning. So, can you tell about the water management? Children will be wasting the water as they were not aware. So, how will you make aware? As a teacher, here we are in Arvinda, I insist them regularly to minimize the utilizing it, reducing the wastage, turn off the taps immediately after the usage, um, and fill the bottles unnecessarily. They fill the bottles unnecessarily. Even the water is there, they pour off and fill it again. I'll tell them not to do like that. And even use the drinking water they use for washing hands. We tell them hand wash water is different and drinking water is different. All those things we'll tell them. Did you ever feel that the children are wasting the water? Yes, seeing that, noticing that, we insist them to utilize properly. They listen, they are learning and they are doing properly. We have here volunteers allotted at different places. They'll insist the little children to utilize properly, even in the washrooms also. I am sees the things properly. We let them not to waste water. At present, there may be kids, but in the future, they will be the future citizens, right? So, what kind of awareness would you like? Would you provide them for, regarding the water conservation? The water we saved is the water we created. It is a non renewable resource. We have to keep that in the mind, and we can tell the children about the other countries where there is no water. They don't have water even for bathing and all. They use papers for different purposes and all. That we can show them, and we can tell them avoid wasting it.
because once it is lost, again we have to suffer. Their children have to suffer. So we should insist them to utilize in a proper way to have a bright, better future for them and also for their children. What kind of awareness, like what kind of message would you want to give to the society? Same. The water we save is the water we create. We should not waste it. Are you conducting any programs regarding water savage so that they can be aware in another way? We showed them the topics we got in this lesson only, rainwater harvesting, and some of our students as a project took up that, and they're doing it. uh, See our natural resources, river, especially in this school they go for cleaning the there, like a marathon. They pick all the dust every week. All the Sundays the hostel children of the school do that activities and all. Some of the teachers also participates voluntarily. What kind of techniques that you wish to conserve the water? What? What kind of techniques that you wish that you would like to adopt in the school? Same thing, rainwater harvesting, and we can even reuse the water, possible recycle it. Many institutions are following it. They are recycling the water they used and using it again. People, those who are not aware, like we can conduct seminars in different areas and tell them how to conserve the natural resources. Usually they let the drainage into the canals and all. We can tell them if we spoil it we won't have a future. We can tell them like seminars as a rallies we can go with the children in the groups, and of course some of the programs have done on the Republic Days in this school. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning. We are 9th and 10th class students. Okay. We are here to interview as a part of the TM project. So we would like to interview. Okay. So can you introduce yourself? I am Venkat Lakshmi. I am pre-primary teacher. మీ హౌస్లో మీ హోమ్ లెవెల్లో మీరు వాటర్ని ఎలా సేవ్ చేస్తారు? అంటే మీ పొరపాటున మర్చిపోయిన వాటర్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు, అవన్నీ అలా జరగకుండా ఎలా సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు? మ్యాక్సిమం అసలు అలా ట్యాప్ వదిలేయడం అలా ఏం ఉండదు. మనకి ట్యాప్ వస్తుంది కదా, మున్సిపల్ ట్యాప్ వస్తుంది, వచ్చిన వరకు పట్టుకోవడం, వెంటనే ఆఫ్ చేసేస్తాం. అలా ఏమీ వేస్ట్ చేయము. అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటే రిసోర్సెస్ ఏమీ లేవు, కుళాయి అంతే, బజార్ పంప్ అంటారు కదా అదే. మీరు వాటర్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు? పర్పసెస్ క్లాత్ వాషింగ్, డిషెస్ వాష్, బాతింగ్, డ్రింకింగ్. ఎంత వాటర్ అనేది మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు ఐడియా? అంటే కొంచెం మ్యాక్సిమం ఎస్టిమేట్ ఎన్ని ఉంటాయి? 500 liters per day for our house. మీరు వాటర్ని పొదుపుగా వాడాలంటే ఎలా వాడతారు? పొదుపుగా వాడాలి అంటే ఎక్కువ మిస్యూజ్ చేయకుండా అవసరమైనంత వరకు వాడుకోవడం. మీరు ఏమైనా వాటర్ కన్జర్వేషన్ యూజ్ చేస్తారా? అంటే వాటర్ని సేవ్ చేయడానికి అలా ఏమి ప్రస్తుతానికైతే ఏం లేదు, అయితే ఐడియాలో మాత్రం ఉన్నాం చేయాలి అని. రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అలాంటి మెథడ్స్ ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు అలాంటివి? చేయొచ్చు కానీ పాసిబుల్ లేదు, మాకు అలా చేయడానికి పాసిబుల్ లేదు. ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా చేయాలని ఉంది. మా బాబు కూడా, మా పిల్లలు కూడా, వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇట్లాంటివి చేయడానికి. చూస్తాం, ట్రై చేయాలి. మరి ఇక్కడ చిల్డ్రన్ అనే వాళ్ళు అంటే వాటర్ని వేస్ట్ చేయడం ఎప్పుడన్నా మీరు గమనిస్తే మేము చూస్తూనే ఉంటాము, వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం, ఇలా చేయకూడదు అని చెప్పేసి చెప్తుంటాం. స్లోగా
మరీ ర్యాష్గా చెప్పకుండా ఆ పర్పస్ ఏంటి, వాటర్ లేకపోతే మనం ఎలా ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తూ ఉంటాం. అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ట్యాప్స్ రావు, ఒక్కొక్కసారి మనకి వాటర్ రావన్నమాట. ఏదన్నా కరెంట్ ప్రాబ్లము, పవర్ ప్రాబ్లం వల్ల అట్లా ఉన్నప్పుడు రానప్పుడు మనం ఏమి ఫేస్ చేస్తున్నాము ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా. ఒక 1 డే రాదు, ఎక్కడి నుంచో ఆయమ్మలు పాపం బిందెలతో తీసుకొచ్చి పెడతారు. ఇలా మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా యూజ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావు అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. సొసైటీకి వాటర్ అనేది ప్రీషియస్, మనం వేస్ట్ చేయకూడదు అని ఒక మెసేజ్ లో చెప్పాలంటే ఫ్రీ టైం లేదు, ఉంటే ఏం చెప్తాం అదే, ఇలా వాటర్ ఇలా చేయడం వల్ల మనం దాని యూజ్, దాని వాల్యూ ఏంటో మనకి తెలుసుకోవాలి కదా ముందు, దాని గురించి చెప్తాం. అవి లేకపోతే మనం ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తామో కొంచెం వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించేసేసి చెప్తాం. ఇప్పుడు వాటర్ కంటామినేట్ అవుతుంది కొన్ని రివర్స్ దగ్గర, అలా బట్ ప్రజల వల్ల హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల అలా అవుతున్నాయి కదా, దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? సొసైటీ చేసిన మిస్టేక్స్ అవి ఏమనుకోవాలంటే, పీపుల్ ఏమనుకోవాలి, ఇదంతా మనదే కదా, ఎటు వెళ్ళినా మనకే ఏది పొల్యూట్ అయినా సరే మనకే వచ్చిద్ది అని వాళ్ళు గ్రహించి చెయ్యాలి. కానీ అలా ఎవరికి వాళ్ళు అనుకోవాలి తప్ప ఒకళ్ళని చెప్తే అవేర్నెస్ అనేది రాదు. వాళ్ళకే వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. అది వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడు ఇలా మిస్యూజ్ చేయటం వల్ల, పొల్యూట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదన్నా జరిగినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ అవేర్నెస్ వస్తుంది తప్ప మనం చెప్పినా కొంతమంది చేంజ్ అవ్వరు. కానీ మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉండాలి. బాగా చెప్పి. As a part of our Hipro Earthian project, today we are in AHS. We are going to interview Ms. Sunita Garu. So let us know from her, how does she do water conservation at the home level, and what does she teach the kids about the water conservation at the school level? Good morning, ma'am. Good morning. Can you introduce yourself? Okay, I am Sunita. I am working as an UKG teacher in Arvinda School. Ma'am, మీరు అంటే ఒక హౌస్ వైఫ్ గా హోమ్ లెవెల్లో వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఎలా చేస్తారు? ఓకే, మేము అన్నింటికి కూడా వాటర్ మాకు గవర్నమెంట్ వాటరే వస్తాయి. మార్నింగ్స్ అండ్ ఈవినింగ్ కూడా వస్తాయి. వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ దెమ్ ఇన్ ఎ డ్రమ్స్. అండ్ ఎవ్రీ వాటర్ డ్రాప్ కూడా వేస్ట్ చేయడానికి అసలు ఇష్టపడము. మా టోటల్ ఫ్యామిలీలో అందరం కూడా వాటర్ అలానే యూజ్ చేసుకుంటాము. సేవ్ చేసుకోవడం కూడా జాగ్రత్తగానే, ఒక పాట్లో వాటర్ యూజ్ చేసినా కూడా బాటిల్ కూడా వేస్ట్ చేసుకోవడం అలా చేయకూడదని చెప్పేసి పిల్లలు చెప్పడం చేస్తూ ఉంటాను. మళ్ళీ వాటర్ ఏమైనా వేస్టేజ్ అవ్వడానికి కానీ పిల్లలకు కూడా అలాగా చెప్పనివ్వనమాట. లేదమ్మా, వాటర్ ఏం వేస్ట్ చేయము అసలు. ఏ వర్క్కి ఎంత వాటర్ యూజ్ చేసుకోవాలో అంతవరకే వాటర్ యూజ్ చేస్తాం, కానీ వేస్ట్ అనేది చేయము. మ్యామ్, మరి మీ క్లాస్లో ఇంతమంది చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, దే ఆర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కదా, మరి వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి అవేర్నెస్ కల్పించాలనుకుంటున్నారు వాటర్ కన్జర్వేషన్? ఓకే, వీళ్ళకి ఎంతవరకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఆడుకోవడం తెలుసు ఎక్కువ వాటర్ తోటి. అయితే మేము స్టార్టింగ్ స్కూల్కి రావడం, వీళ్ళు కాసేపు ఆడుకోవడం జరుగుతుంది గ్రౌండ్లో. ఆడిన తర్వాత వాటర్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, లెగ్స్ వాష్ చేసుకోవడం కానీ మేము వాళ్ళకి చెప్తాం ముందుగానే. ఎక్కువ తిప్పవద్దు, స్లోగా తిప్పుకొని హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకొని నీట్గా క్లాస్కి వచ్చేసారని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వాళ్ళు వాటర్ తాగటం కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి. ఎంతవరకు తాగుతున్నామా, పారబోస్తున్నామా అని కూడా వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలి. వాడు జాగ్రత్తగా వాటర్ తాగటం, మళ్ళీ వాటర్ బాటిల్ క్యాప్స్ పెట్టుకోవటం, వేస్ట్ అవ్వకోకుండా పారబోసుకోకుండా తీసుకోవటము అలా చెప్తూ ఉంటాము. మీరు వాటర్ని సేవ్ చేయడానికి యాక్టివిటీస్ చేస్తారా? వాటర్ సేవ్ చేయడం అంటే వాటర్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు మేము అవి క్యాప్స్ తోటి కానీ మెజర్మెంట్స్ అవి తీసుకుంటూ ఉంటాం పిల్లలతో. జస్ట్ ఒక బాటిల్ తీసుకొని బాటిల్ ఫిల్అప్ చేయటం, వేస్ట్ చేయకోకుండా. చాలా మంది జస్ట్ ఇలా ఆడుతూ ఉంటారు వాటర్ తోటి, అలా ఆడుకోవటం కాకుండా ఇలా యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకు కొంచెం జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఇన్ని క్యాప్స్ బాటిల్ ఫిల్ చేస్తే ఇన్ని పోస్తూ ఉంటాయి, వాటర్ బాటిల్ ఫిల్ అవుతుంది, అలాగా చేస్తూ ఉంటాము. కంటామినేట్ అయితే
అంటే మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తారు? దట్ మీన్స్ వేస్టేజ్. అంటే వాటర్ లో కాలుష్యం పొల్యూషన్ అవుతుంది కదా, పొల్యూషన్ అదే దానివల్ల ఒకవేళ పొల్యూషన్ polluted అవ్వడం water కానీ నిల్వ ఉండడం కానీ. పొల్యూషన్ వాటర్ అనేది మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు వాటర్ మనకి వచ్చేవి కెనాల్ సైడ్ కూడా ఎక్కువ చాలా మంది ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ డంప్ లాగా దాన్ని యూజ్ చేయకోకుండా వేస్టేజ్ డ్రాపింగ్ అక్కడ వేయకోకుండా మనం ఏవైతే వీళ్ళు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వస్తారో అక్కడ వేస్టేజ్ వేసుకుంటే చాలా బెస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే మనం వేస్టేజ్ చేసేవి అన్ని వాటర్లో కెనాల్లో వేస్తూ ఉంటే ఆ వాటర్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎవరికి యూజ్ కూడా కావు. అదే వాటర్ మళ్ళీ క్రాప్స్ ఫీల్డ్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవి వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ నెట్స్ లాంటివి పెట్టుకొని వాటర్ వేస్టేజ్ ప్లాస్టిక్ అవంతా కూడా వాళ్ళు సెపరేట్ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు వాడుకోవాలి. అలా ముందే మనం జాగ్రత్తగా వాడుతూ ఉంటే ఆ వాటర్ పొల్యూట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. అంటే వాటర్ పొల్యూట్ అవడానికి కారణం ఏంటి అని మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? మనమే చేస్తున్నాం, మ్యాక్సిమం మనమే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా సరే యూజ్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని డస్ట్బిన్లో వేయాలి. దాన్ని మనం అయితే రీసైక్లింగ్ వేసుకుంటూ ఉండాలి. కానీ మనం కేర్ఫుల్ లేకోకుండా మనం వేస్ట్ చేస్తూ అజాగ్రత్తగా చేస్తూ అవి డంప్ యార్డ్లో వేయాల్సిన వేస్ట్ని మన వాటర్లో వేస్తే అది వేస్ట్ చేసుకోవటమే అవుతుంది. అలా అలా పొల్యూట్ చేసే చేయకూడదు. వాళ్ళ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అది వాళ్ళకి తెలియాలి. మనం ఎంతవరకు పాడు చేస్తున్నాము పొల్యూషన్ని అని చెప్పేసి మనం ఎవరికాలు తెలుసుకోవాలి. అంటే దీని మీద పిల్లల గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు పిల్లల్ని సేవ్ వాటర్ అంటే పిల్లలకి మనం చెప్తాం వాటర్ ఎక్కువగా వేస్ట్ చేయకూడదు. మమ్మీ ఏదైనా సరే వాటర్ స్నానానికి పెట్టినా కూడా అవి ఊరికే పారవేయకుండా ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలి అంతవరకు చేసుకోవాలి. వాటర్ ఏదైనా జస్ట్ ఒక చాక్ పీస్ అందులో వేసినా కూడా వాటర్ మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోతాయి. అలాంటివన్నీ మేము చెప్తూ ఉంటాం పిల్లలకి. థ్యాంక్ యూ.